Dashur miq, jemi nisur për në Otavë, drejt kryeqytetit kanadez. Jam në rrugë së bashku me Lesti Vlashin, kamionist prej 24 vjetësh këtu në Kanada. Ka vendosur që të shkojë dhe të marrë pjesë në protestën e kamionistëve kanadez, të cilët i kanë vënë edhe një emër, Freedom Convoy, pra karvani i lirisë. Unë do t'jem i pranishëm atje me kamerën në cilësinë e gazetarit, por pse jo edhe të një pjesëmarrësi, sepse me zemër dhe me shpirt jam dhe unë me protestuesin. Me qenë se duam që ky telereportazh t'ju vi në ekranet tuaja sa më shpejt, pa humbur kohë, atëre do të na fali për ndonjë papastërti teknike, kështu që kemi të bëjmë pra me një telereportazh të tipit rough cut, pra një montazh të shpejtë. Ju falenderoj shumë që na keni mbështetur në vite dhe ju uroj shikim të këndshëm. Sot në protestë në Otavë po shkoj sepse unë kam punuar 24 vjet shofer kamioni dhe jeta gjatë kohëve të fundit, sidomos këto 2 vjet, ka qenë më e vështirë se më përpara. Të gjitha këto rregullat e reja, qoftë vaksinimi dhe moskalimi i kufirit, na kanë nxjerrur shumë probleme. Dhe kjo ka bërë që të kërkojmë, si të thuash, edhe lirinë, siç e ishte më përpara, nuk kërkojmë diçka më shumë. Ky është trupi im, unë nuk e pranoj atë gjë, jam i pavaksinuar dhe nuk kam pse. Kur dëgjoj që vaksina funksionon vetëm për 6 muaj dhe gjithmonë duhet të vaksinohem, nuk kam pa ndonjë problem shëndetësor gjatë gjithë jetës, dhe kështu e mendoj unë. Tashti kush të doj, le ta mendoj si të doj, është trupi i tij. Ky është mendimi im. Dhe ashtu si dhe shumë shoferat të tjerë, kamionistat të tjerë, edhe unë duhet që të jap ose të them fjalën time ose të jem bashkë me shokët e mi në këtë demonstrat. Në kompaninë tënde, Nesti, sa shoferi jeni të punësuar? Jemi rreth 15 veta të punësuar. Kemi 5 shoferë që janë të vaksinuar dhe pjesa tjetër janë të pavaksinuar. Dhe kompania në këto raste pati dëm shumë të madh me mbylljen e kufirit, të cilët ne ishim heronjt e rrugëve, sepse punuam për 2 vjet rresht pa asnjë lloj problemi, dhe një ditë dëgjojmë që dhe për ne do mbyllet kufiri. Nuk do na lejojnë. Dhe nuk e kuptojmë tashty në fund, që mendohet që është fundi i pandemisë, duhet patjetër çdo njeri të jetë i vaksinuar. Përse? Nuk e dim. Mendon se këta kamionistë që protestojnë, që kanë lënë punën, ose më mirë them, janë detyruar të largohen nga puna, do të krijojnë mungesa në treg të mallrave të konsumit të përditshëm? Patjetër. Këtu është një fjalë që thonë shteti mbahet nga ne. Nëse ne nuk lëvizëm mallrat, çdo gjë do mungoj. Do ketë shumë njerëz që do punojnë, por përsëri gjithmonë ka mungesa për shofer. Kështu që nëse do heqësh dhe 30% atyre nga puna, patjetër që do ketë mungesa në supermarkete, në molle, në pjesë ndërtimi, në shumë gjëra. Qeveria thotë që janë të pavaksinuar vetëm 10% e shoferëve. Ti e beson këtë shifër? Kjo është gënjeshtra më e madhe që dëgjova kur në televizor. Nga e nxjerr këtë konkluzion që është gënjeshtër? Tashti unë me njerëz të shumë nuk kam lidhje, por kam lidhje me shofer, të cilët janë në zanatin tim, punojnë dhe janë të gjithë të revoltuar. Kanadaja është një vend shumë i ftohtë. Janari ka bërë shumë ftohtë. Dhe pjesa që drejtojnë shtetin
duke menduar që i ftohti do na ndaloj që të bëjmë një demonstrat, e vendosën në këtë kohë, në janar, që çdo gjë të mungoj, njerëzit janë të pamundur për të dalur në të ftohtë dhe të bëjnë një demonstrat. Por kjo nuk do t'i ndaloj asnjëherë njerëzit kur e shikojnë që sidomos shoferat e infermierët e të gjithë mësuesat janë njerëz që duhet të punojnë, të vaksinuar apo të pavaksinuar. Western Canada. Largely, there's trucks from all over Canada, and we're happy to be here, and we're just happy to see the country unite. We really are. I think what we're seeing in our country is seen in many countries, and the misinterpretation is this is only about the truckers' backs pass. This is about human rights in this country and others. Ushqimet që njerëzit kanë prur për shoferët e kamionave, kush të dojnë mund të marrë. I lënë aty vetë njerëzit, i kanë sjellur me shumicë nga të gjitha anët, po të shikosh në krau tjetër, ushqim me bollëk që mund të rrinë këta këtu edhe me javë të tëra. Tabela ata thot që e japin lirinë që domosdoshme për të blerë, thot sadopak siguritë përkohshme, nuk meritojnë as njërën as tjetërën, as lirin dhe as sigurin. Pfizer dhe Moderna dhe Justin Trudeau janë në këtë histori së bashku. Excuse me, lady. What Yes. are you protesting for? Oh, you are from CBC or what? No, I am from I'm a truck driver.
Yes. I drove him from Toronto to come down here. I'm truck driver like everybody else. I have a TV show in Albanian language. Oh, So, okay. I'm Romanian. Yeah. That's very important to know because I escaped from there, from communists. I ran. I don't want to have again the same situation from where I left 26 years ago. Thank you. And we're gonna win! Was greeted and welcomed by thousands of freedom defenders. Freedom defending Canadians for our little ones. We do this for our little ones, for their future. You know what it says? Truckers, this is a real encouragement for you. Thank you for coming, sacrificing your time and families coming here. You have the courage to defend it. Thought, belief, opinion, and that which is there. Kemi pami më të mirë këtu. Po patjetër. We must step back if we want to do good, if we want to have success. You are here for? I'm here for my daughters. You know what they want me to do? They asked me to get everybody to do one big heart here. All stand in a line in a big heart, so I'm gonna try and do that today. How old are they? 6 and 4. 50% of my little girl's life. It's awful. Don't expect it to go well. Don't expect it to go well. We must step back to the Bible. You know, they talk about him on the news. All we want is them to recognize, and I quote their own words, all we want is them to recognize the supremacy of God. That's all. Oh, no, wait, there's more on that What are you protesting for? For freedom. Freedom. Freedom of choice. Vaccinated, not vaccinated, you're allowed to do whatever you want. Freedom of choice. That's what we're for. How do you feel when they use the word lockdown? I don't know. I didn't follow the rules. I didn't hear the news. I just live my life. Why do you think they are doing this? For control, to control us. And I'm sure he's answering to somebody else. I'm sure he's not even saying what he's supposed to say. We live in Quebec and it's been awful there. You know, everyone's mental health has gone down. Everyone is depressed. The amount of teenagers now that have eating disorders is like through the roof. It's awful. It's awful. And we can't even get into stores. We can't go into liquor stores. We can't go into large surface stores anymore without showing a QR code. Does it look to you like communism? Because I'm coming from I wouldn't know because I've never lived in communism, but it just from the description it sure seems that way. They set up, did you see a spot where there was TVs set up? So Buddy said that. Freedom! That's so funny. My camera has a really good So you're asking me like the young kids, why teenagers, why they're falling for all this crap? Yeah. I think it's pretty simple.
you're raised from childhood in these schools that teach you nothing else but, you know, liberal crap, liberal propaganda. You're taught from a young age that God doesn't exist, that you're supposed to be accepting of all the views, that you have to be tolerant, that you can't judge people, all this stuff. Yep. And when you teach kids this, kids are impressionable, their brains are malleable. Of course they're gonna grow up, they're gonna be 13, 14, they're gonna get online, they're gonna meet other people who think exactly like them, and they're gonna say the same stuff to them. And it just grows like a cancer, you know, metastasizes. So when you have these young kids, they grow up 16, 17, then they go to university, and it's the same crap all over again, except this time it's worse, because now they're looking for jobs, and those jobs are looking for people exactly like them. Conformists, you know, who feel good to comply, who feel good because they don't judge people, because they think that's good, because they think that's right. But it's not, right? You have to be a critical thinker. You have to be able to say what people are doing wrong. And we lost that. And I think there's a small, well, the fringe minority, which is actually not that small. I think there's this group of people, young guys like us, who think differently, you know, who have a different perspective on life, who are raised right. And you are a believer in Trump, yeah. right? Yeah, absolutely. Why? Yeah, tremendously. Why? Well, it's just, I mean, it's simple. It's simple. If you want to change the system, you got to get somebody who's like so far, like, you know, nothing like the system, completely unlike the system. You know, you want to change something, but you got to get somebody that the system hates. You know, you got to get someone. But beyond that, you know, most popular man in the world. Most famous man in the world. Let's go. Number one. The number one man. Do you think that PPC have what it takes to run this country? Yeah, I really do think they have what it takes to run the country, and the reason is because in the last 2 elections, their numbers have spiked. Now, it hasn't been enough as of yet to get seats in Parliament, but you see stuff like this, the more the government pushes them, the more people are going to respond. And the PPC have been the only people standing beside the people throughout this whole entire time. They're the only ones. They were out here yesterday, they're here today. They're fighting for freedom. They're fighting for what everyone believes is right, and nobody else is. Everybody else is a coward. All these establishment politicians, Trudeau and the Conservatives and Doug Ford, they've lied and slandered, they've threatened people, and you know, when push comes to shove, when the people come into their house, this capital is our capital today. We're here, where's Trudeau? He's nowhere to be found, he's a coward. Yeah. And so that's why the PPC is going to win, is because they fight, and they fight in the open, they fight for truth. And the strength of a country, it comes from the people. We run this country. These government leaders, they need to see that, you know, our country is based on the people. Our country is a people, and you know, the people have the power. The power of the government comes from the people, and this weekend we're showing them that, and we're going to stop these mandates for sure. How long are you prepared to resist here, to stay here on this ground? Well, I've been doing this since it started. I'm not vaccinated. I refuse to do it. I refuse to wear a mask in stores. I'm willing to go all the way. They can kick me out of school, they can fire me from my job. I'm not gonna quit because I think this is what's right. And when you know the truth, there are sacrifices that you're presented with. I'm willing to make those sacrifices. Some people aren't. Some people have been pushed to the point where there is nothing left, and now this is the only thing they can do. And so I've been fighting from the beginning, and I welcome everybody who comes to fight now and in the future. And I think the longer this goes on, the more we will be vindicated. It's a clown world after all. Two in Arlington that I'm connected with, another one. Freedom! There's a lot of people. I found Are you selling flags at all?
flag! Has empowered themselves. Që me këtë makinën këtu, ka 4 ditë që e kemi parë në video. Që përpara 4 ditë. Emocioni bukur apo jo? Si mos jetë emocion në këtë ditë të këtillë me këta njerëz me një shpirt të lirë, me këta njerëz të lirë që nuk kanë frikë, kanë edhur poshtë frikën, kanë edhur poshtë frikën e Facebookut, kanë edhur poshtë frikën e mediave, kanë edhur poshtë frikën e tiranisë dhe kanë dalë këtu dhe të protestojnë dhe të festojnë. Kjo është një protest festë për liri. Kjo është të marrësh liri në bek. Ne jemi këtu për të fituar liri në bek. Këtë që këta tiranianë po mundohen që të na e marrin me lloj mënyra. Por nuk do të arrin. Trackers janë herojtë të tanë që na sollu këtu sot. I love trackers, they are my heroes. Këto janë lot gëzimi, janë lot lirie. Jam këtu për të gjithë ata të cilët kanë dashur të vinë dhe për atër të frikës nuk vinë këtu sepse kanë frikë për punën, kanë frikë për fëmijët, kanë frikë. No, unë kam qenë studenti dhjetorit, jam ngritur në 90-ën të rëzonja e Verogjen për të fituar lirinë dhe jam krenar për atë ditë dhe jam krenar dhe do mbetet në jetën time, në historinë time, në kujtimet time dhe kjo ditë këtu që kam ardhur për të fituar këtë liri, për të bashkuar me këta njerëz, për të bashkuar me këta heroj. Këtu nuk është më punë healthy, këtu nuk është më punë shëndeti, këtu është punë lirie. Do t'i lejojmë këta të na shkelin me këmbë apo do fitojmë lirin tonë. Kaq mund të them, kam ardhur që nga Toronto vetëm për këtë ditë dhe do ri këtu nëse do gjej hotel derisa të jetë mundur, derisa të kem mundësi të ri këtu në këtë vend. Faleminderit edhe juve
për mundësinë që më dha që të flas. Përshëndetje Pasqyra shqiptare. Faleminderit.